Ein 82-jährige Witwe bot die ihres Manns für ein Suppen. Die Biker reservierten einen Platz in ihrem Tisch. Hallo zusammen. Beaver were mit der heutigen Geschichte beginnen, have ich ein klein bit. Bitte abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit keins unserer neuen Videos verpasst. Es ist schnell, kostenlos und die best Art, uns dabei zu unterstützen, mehr Bewegende Geschichten zu bringen. Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Wollen wir aus schaut zu? Schreibt ihr Stadt oder ihr Land in die Kommentare. Vielen Dank. Sie können dies Munzen nehmen, aber fassen Sie nicht die means Mansen. Helga Brandt sagt es mit beiden Händen zitternd über der Theke, ihr Finger ein angesklagen, abgegriffen Stopper gekrumt, die zu klein wirkt, so viel Kummer zu tragen. Den ben Lagen 7 Verestit Munzen, 2 Pennies, und den Randern dunkel geworden, ein Nickel mit Schmutz in den Rillen, und ein Gefaltit Serpentiket, das Victor Stein bereits mit einem roten Bleistiftstrich markiert hat. Die Ledner über dem Lochbrett seit 4:38 Uhr. Und Victor hat 30 Sekunden gegeben, zu wallen, hungrig gehen oder das letzte aufgeben, das Mann einst in seiner Hand gehalten hat. Dan verändert sich der Schmalgang der Eisenwaren und Lebensmittelladens. Ein großer, weißhaariger Biker in einer schwarzen Lederkut im Hells Angels still trat hinter einem Riegel mit Eiskratzern hervor. Sein grauer Bart hing schwer über sein Brust, ein alte Narb lief von seinem Wangenachen zu seinem Kiefer, sein stahlbekappten Stiefel drückten langsam und schwer auf die rissigen Fliesen. Hinter ihn kamen drei weitere Wachseen Biker, Breitmanner voller Winterstraßenstab und altem Leder, die nix sagten, während sie sich vertielten, mit der Geduld von Männern, die wussen, wie man Druck aussat, Wort zu verschwenden. Einer blieb neben der Eingangstür stehen. Einer stand neben den gestapelten Sacken mit Strussels. Einer verschränkt sein tätowierten Arm nahe dem schmalen Fleur zum Lager, ließ Platz für Kunden, mot Victor aber plötzlich bewusst, wie viel Kontrolle über den Raum nicht mehr hat. Der alte Laden rock nach Kerosin, nasser Wall, gekochter Brühe und kalte Metal, Frost hat den unteren Rand der Glaster von innen weiß gefarbt, und die Sippen Warmerplatt auf der Theke gab nur ein dun Warm-up, die Helgas nie erregt. Sie war 82, weißhaarig, schmalschultrig, gehüllt in einen braunen Mantel, der für den 11 Grad Morgen draußen zu dun war. Die Armelbunchen waren von jarlangem Gebrauch glatt gerieben. Niemand stand neben Kein Sohn, kein Tochter, kein Enkelkind. Nur Helga Brandt, eine alleinlebende Witwe, die letzten Munzen aus einem Portemonnaie mit kaputtem Verschluss während ein Mann de Pelt so groß wie sie Trauer wie ein Pfand behandelt. Victor Stein lehnt sich über die Theke, in einer grauen Ladenscherz, sein Gesicht gerichtet von der Heizung hinter ihm, sein Augen auf die Stopper gerichtet statt auf ihr leeren Hand. Die Suppe kostet 3,75 €, sagt Gefully beglichen kein Rechnung. Helga schluckt, und ihr Keller bewegt sich, als tat es weh. Das war Eriks, flüstert sie. Hat damit jeden Kuchen gestoppt, den ich gebacken have. 49 Jar. Victor griff trotzdem danach. Sein Finger glitten über die Theke, vorbei in den Munzen, hin zu dem angesklagen Metalljaws. De legt Wolf Eisen, dorn ein vernarbt Hand flach zwischen Victors Hand und die Uhr. Schlug in nicht. Hab nicht die Stimme. Bietet sich nervor, na genig, das Victor das Strassenlieder, das alte Motorol und den bitteren Kaffee in seinem Atem riechen konnte. Wolfs Nachel waren dick, blass und von vernarbten Schnitten eins Arbeitsreichen Lebens gesichert, und sein Ehering hat ein Rill in seinen Finger gegraben. Nein, sagt Wolf. Ein Wort. Die drei Biker hinter ihm blieben still. Helgas Augen haben sich, feucht, aber nicht mehr hilflos.
Und zum ersten Mal in diesem Morgen sah Victor Stein von der Weg. Victor zog seine Hand einen Zentimeter zurück, nicht weil Wolf in überzeugt hat, sondern weil jeder Mann in diesem engen Gang genau gesehen hat, was versucht hat zu tun. Seine Scherzenbänder waren zu fest über seinem Bauch gebunden, und der rot Bleistift hinter seinem Ohr hinterließ ein Wachsige Spur auf seiner blassen Haut, als den Kopf zu den schweigenden Bikern dreht. Das ist mein Thiek, sagt der und presst Jeds Wort durch die Sonne. Dies Frau schüttet Geld für Essen. Wolf hielt sein Handfleisch auf der Thiek, ruhig wie ein Schraubstock, mit der alten Stopper sicher dahinter, und Helgas Verestit Munsen lagen noch immer neben dem gefalteten Serpentiket verstrut. Der Laden war so schmal, dass die Regale sich noch innen zu negen Schienen, Volgepackt mit 23 cm Schraubendrehern, 1 Kilo Schachteln mit Nägeln, Ofenfiltern, Eiskratzer und Sacken mit Strüssels, die nie hoch neben der Tür gestapelt waren. Kalt Luft sekert unter der Schwell hindert und Krach Helgas Schuh, die schwarz, und den Seiten rissig und durch Gerlanges reparieren statt Setzen wake geworden waren. Sie blickt immer wieder auf Wolfs Hand, als wär sie ein Sohn, der das letzte Gut Stück ihres Lebens gebaut wordens war. Wolf sah Victorin. Wie viel, fragt Victors Kiefer bewegt sich einmal, Beaver antwortet. 375. Wolf nahm ein abgegriffen Letterborse US seiner West, zog einen €10-Schein heraus und legt in Flak neben die Munsen. Warf ihn nicht hin. Legt ihn dort ab wie ein Mann, der an einem Tisch Respekt erweist. Suppe, sagt Wolf. Kaffee, wenn sie möchte. Brot, wenn sie welches haben. Das sprengt keinen Teller. Victor warf einen Blick auf den Schein, dann auf Helga, dann auf die drei Biker, die kein einziges Wort gesagt hatten. Einer von ihnen stand mit verschränkten Armen in der Eingangstür, ließ den Griff frei, mot den Ausgang aber dennoch beobacht wirken. Ein anderer wartet neben dem Strüssels, seinen Bart in den Kragen einer Jeanskut gesteckt, die Augen auf Victors ausgestreckt Hand gerichtet. Der dritt stand nahe dem Fleur zum Lager unter einer schwarzen Luftstoffrohr, ein grosser, weißhaariger Mann mit vernarbten Fingern und einer schweren Silberkette unter seinem Hemd. Keiner von ihnen trat vor. Keiner musste es. Die still hat geübt. Helgas Finger bewegten sich zu ihren Munsen, sammelten sie mit langsamer Verlegenheit ein, aber Wolf dreht sein Hand leicht, hielt niemanden auf, schützt nur den Moment. Lassen Sie die liegen, sagt nun sanfter. Munsen geben mehr wenn eine Frau selbst entscheidet, Wolfer. Helga sah zu ihm auf, ihr blauen Augen wasrig von alter und kalt. Ich have nicht almosen gebeten. Have ich nicht behauptet, antwortet Wolf. Ein Tisch kann Platz haben, ohne dass es almosen sind. Victor nahm den seiner mit steifen Fingern und auf nicht die Kass. Seine Beugungen waren nun vorsichtig, beobacht von Männern, die schlecht Angewohnheiten besser kannten als ausreden. Schob das Serpentiket über die Thiek zurück und griff nach einer Pappschale aus der Holz neben dem Warmer. Der Geruch von Brot wurde starker, salzig und dünn, aber immer noch warm genug, etwas zu bedeuten. Helga hielt die Stopper nah an ihr Brust, mit beiden Händen. Angesklagener Metallrücken lag genau über ihrem Herzen in ihrem Mantel. 49 Jahre lang hat Eric Brandt dies in der Brustache seines Arbeitschems getragen, wenn Zontor repariert, Kuchen in kleinen Kusch stoppt und die Minuten sollt, Beaver die Kirchensuppen mittags begannen. Victor hat einen alten Gegenstand mit Tauschwort gesehen. Wolf hat ein gesehen, reduziert auf ein zitternd Hand. Das war der Unterschied. Als die Schale gefühlt war, stellt Victor sie ab, ohne sie entzüssen. Wolf nahm den Plastiklöffel, wickelt ihn in ein Serviette und legt ihn neben die Suppe. Dann wandte sich dem einzigen Tisch im Laden zu,
einem quadratischen Tisch neben der Propanheizung, auf dem bereits wir Bikerhands gelegen. Frau Brandt, sagt und gab ihrem Namen die Word, die Victor verweigert hat. Sie sitzen bei uns niemand fast die Ohren, solange ich atme. Helga rührt sich zunächst nicht. Die Schale dampft auf der Theke, ein Blas Pappschale mit einem Plastikdeckel, den Victor sich nicht die Mühe gemacht hat zu befestigen, und sie hielt die Stopper so fest, dass die Angesklagen Kanti einen Halbmond in ihr Handfleisch drückt. Wolf war tiet. Zog sie nicht herren und berührt nicht ihr Schulter, denn manch Menschen waren vom Leben schon so oft angefasst wordens, und Respekt bedeutet, ihnen den Raum zu geben, auf eigenen Füßen zu stehen. Die drei Biker hielten ihr stillen Posten, waren sich der Leden in ein and ihr Ordnung folgt. Nicht lauter, nicht wilder, nur regiert von Männern, die Geduld der Gewalt vorgesiegen hatten. Helga steckt schließlich die Stopper in den Napfverschnitt ihres Mantels, nahm die Schale mit beiden Händen und folgt Wolfs 2 Meter zum quadratischen Tisch neben der Propanheizung. Die Heizung blies ein Trocken, ungleichmäßig warm gegen ihr Stiefel, und die Tischplatte war von alten Messerkratzern, blätternder Farbe und einem Kaffern gezeichnet, der schon so lang dort war, dass Teil de Holzes geworden war. Wolf zog einen Stuhl mit 2 Fingern heraus und dreht in zur warmen Seat. Hier, sagt mit dem Rücken zur Wand. Da ist es warmer. Helga setzt sich vorsichtig, die steif von der Kalt, der Taschenriemen noch zweimal Handgelenk gewickelt. Gegenüber setzt sich Wolf, und den Platz im Kopfend einsetzman. Ließen frei, als verdien die Witwe den Ehrenplatz. Der Biker und der blieb stehen. Der beim Strüssels dreht sich leicht, so dass Victor nicht mehr so tun konnte, als sei die Theke privat. Der Letz beim Fleur beobachtet den Eingang zum Lager, still wie ein Sonnenlinie unter Frost. Victor versucht, sich den Raum zurückzuholen, indem die Theke mit einem grauen Touch wischt, das nur alte Flecken im Kreis verschob. Sie haben jetzt genug Theater gemacht, murmelte Wolf sah Helga an, statt ihm zu antworten. War ein arbeitender Mann. Helga blinzelt, überrascht, den Namen auf der Zunge eines Fremden zu hören. Zimmermann, sagte sie. Weisheitchen krank, Veranda Geländer, Kirchentreppen. Konnte ein Tür so glatt einpassen, dass man sie mit einem Finger schließen konnte. Ihr Hand lockerten sich den Löffel. Dies hat ihn ehrlich gehalten. Sagt, 5 Minuten bedeuten 5 Minuten, auch wenn niemand zuschaut. Wolfs Blick senkt sich auf sein eigenen Hand, dick von Schraubenschlussglarbet, Strassenabnutzung und Wintern, die draußen verbracht hat, wenn Metal kalt auf Blosser und Branti. Das ist ein Männerregel, sagt die Zeit halt sein Wort. Kam das Ende der Theke herum, das Rot markiert Tickets zwischen 2 Fingern einklemmt. Die Senioren Deck ken Hut ab, sagt Nicht, was sie schon shootet. Victor seit auf ein Klemmbrett, das neben der Kasse hing. Wintercredit. Suppe, Kaffee, ein Dose Bohnen, einmal ein Flasch Heisol. Sie unterschreit, sie sollt. Helgas Wangen farbten sich vor Demütigung. Ich have gesagt, was ich konnte. Nicht genug, sagt Victor. Dies wird es ausgleichen. Wolf lehnt sich langsam zurück, nittert über sein Schultern. Bringen Sie das Buch, sagt Victors Mund verrenkt sich. Privatangelegenheit. Victor stand da, das Ticket noch immer zwischen den Fingern, maß den Raum, wie ein Mann einen Sohn misst, nachdem merkt, dass höher ist, als dacht. Wolf wiederholt sich nicht. Griff nach einer Papierserviette, glattit sie neben Helgas Schale und legt das Wechselgeld von Senioren darauf, und den Blick von Victors Scherzentasch zu nehmen, wo die eines kleinen Butches unter einer Klappe hervorschott.
Der Biker und der Eingangster schab einen Stiefel von der Schwell Zurich, hielt den Ausgang frei, aber von still bewatcht. Der Biker beim Strussels dreit sein Schultern zur Thiek, sein Winterhandschuh unter einen Arm geklemmt. Strussels war weiss im Saum seiner Jeanskat getrocknet. Der Dritt blieb beim Fleur zum Lager, ein vernarbt Hand rüt auf dem Obersen Riegel neben einer Reihe offen Filter. Niemand bedrängt Victor. Niemand berührt ihn. Der Raum hort einfach auf, seiner Grausamkeit zu gehoren. Victor zog das Buch langsam heraus und legt es auf die Thiek, als konnte das Papier invertigen. Wolf stand auf, nam Helgas gefaltet Serpentiket und ging mit derselben schweren Beherrschtheit zur Thiek Zurich, die von Anfang an gesiegt hat. Helga blieb am Tisch, den Löffel in der Hand, die Stopper sicher in ihrem Mantel verstaut, ihr Augen wanderten zwischen den Männern und dem alten schwarzen Buck hin und her. Die Suppe warmt ihr Finger durch die Pappschale, aber Gesicht hat sich wieder verkrampft. Victor öffnet das Buch auf einer Seite mit der Überschrift Brand, Helga, in rotem Bleistift. Dort standen kleine Beträge in ungleichmäßigen Reihen. Suppe, Kaffee, Bohnen, Handwarmer, Heiselflash, Brot. Die Daten reichten über 3 Wochen, beginnen nach dem ersten harten Frost im Januar. Wolf beut sich über die Seite. Sein Bart strieft den Rand seiner West, und die alte Narbe auf seiner Wange wirkt blass unter dem Neonlicht. Tippt mit dem Notchel auf ein Ziel. Was ist das? Victor sah auf die Seite. Servicespur. Wolf ging zur Achsen. Und das. Verspätungsspur. Ein weiter Ziel. Buchführungsgeber. Victors Gesicht ward hart. La den Politik. Wolf nahm den roten Bleistift von der Thiek, dreht ihn einmal zwischen den Fingern und legt ihn benutzt zurück. Ein Witwe kauft ein Schale Suppe für 3,75. Und sie schlagen Jeds mal 2 Euro drauf. Sie kann nicht zahlen, beaver die Sonne aufgeht. Victor verschränkt die Arm. Sie hat unterschrieben. Helgas Stimme kam vom Tisch herüber, klein, aber klar. Sagt mir, unterschrieben Word bedeuten, dass ich am Freitag zahlen konnte. Warum hat es das nicht getan? Wolf sah auf die Summe ganz unten. 40 Euro waren zu 15 Euro geworden, while Victor Hunger in Bleistiftreich eingewickelt hat. Wolf öffnet sein Geldbors erniet, nam 20 Euro Skane und einen Fünfer heraus und legt sie neben das Buch. Die Skane waren von Straßenkilometern abgenutzt und in den Ecken Weirecke gefaltet. Basalt, sagt Victors Blick wandert zum Geld. Zu schnell, zu gierig. Wolf behielt 2 Finger auf den Skeinen. Quittung zuerst. Victor griff unter die Thiek nach einem Block und begann, mit Steifen, zornigen Stricken zu schreiben. Wolf beobachtet Jed Zoll. Die Bruderschaft beobachtet Wolf. Helga beobachtet die Stopper, versteckt in ihrem Herzen, als konnte Erik nach immer von innerhalb der kleinen, angesklagen Gehäuses die Zeit halten. Als Victor die Quittung herüberschab, los Wolf sie, den schab sie mit dem Wechselgeld zu Helga hinüber. Bewahren Sie das in ihrer Tasche auf, sagt Papier erinnert sich, wenn Männer so tun, als worden es nicht. Helga faltet die Quittung zweimal mit vorsichtigen Fingern und steckt sie in die Innentasche ihrer Handtasche, den Ort, an dem eine Frau Beweis aufbewahrt, wenn sie gelernt hat, das Beweis sollten. Wolf kehrt zum Tisch zurück, setzt sich aber nicht gleich. Sah auf die Stopper in ihrem Mantel, dann auf das Buch, das noch immer unter Victors Hand offen lag, und etwas in seinem Gesicht verändert sich, weicher zu werden. Es war kein aufstehender Zorn. Es war Erkenntnis, die sich setzt. Helga holt die Stopper hervey und legt sie auf den Tisch neben ihr Suppe, als hat die Quittung den Mut gegeben,
das klein Metalljas wieder atmen zu lassen. Die Farb war die Kronabgerieben, und auf der Rückseiten sich Kratzer von Jaren der Taskenabnutzu. Drei Buchstaben waren von Hand eingeritzt. E.B. Helga nickt einmal. Hat dies Buchstaben mit einem Nägel eingeritzt, nachdem wir unser erstes Haus gekauft hatten. Sagt, ein man sollt die Dinge markieren, die zu behalten plant. Lawful lag jetzt unberührt in der Schale. Die Warm hat ihr Hand erregt, aber die Erinnerung hat tiefer geregt. Hat hier einmal gearbeitet, Beaver Victor den Laden aus dem Nachlass von Herrn gekauft hat. Hat das Riegel hinter der Kasse gebaut und die Eingangster jeden Winter repariert, while im Rahmen aufquoll. Wolf sah zum Riegel hinüber. Bog sich leicht unter Motorl flashen, Messingscharnieren und Staubigen Papstschachteln mit Globernen. Victors Gesicht ward steif, denn der Raum hat ein Gestik Juanen, die nicht beziffern konnte. Helga sprach weiter, die Stimme zu haben. Hat den Suppenwarmer für mit dieser gestoppt, wenn die Kirchenfrauen morgens 5 die Rest brachten. Sagt, kein arbeitender man sollt den Tag mit Lehrem Megen beginnen, wenn Essen in Reichweite ist. Der Biker beim Strüssel senkt für einen Moment die Augen zu Boden, hab den wieder zu Victor. Kein Ried, nur Zugenschaft. Wolf nahm die Quittung, die Helga neben ihr Handtasche gelegt hat, und los den Ladenemen oben gedruckt, Steins Eisenwaren und Lebensmittel, Landstrasse 8. Dan hat dies dick früher Menschen gefuttert, Beaver sie fürs Kaltsein bezelen ließ. Victor druckt das Buch mit der Handfleisch zu, so fest, dass die Seiten sich haben, hielt Dan aber in, alle drei schweigenden Biker ihr Aufmerksamkeit auf ihn richten. Alte Geschichten führen kein Geschaft, sagt Wolf sah in Langen. Stehlen von Word auch nicht. Wolfs Augen blieben auf der Uhr. Die Staller Narbuber seinem Linken Nachel fing das Licht, als die Hand ausstreckt, Handfleisch offen, fragend, zu nehmen. Helga zagert, dann legt die Stopper in seine Hand. Hielt wie etwas Lebendiges, dreht einmal und betrachtet die winzigen Schrauben auf der Rückplatte. Ich have einen kleinen Schraubendreher in meiner Satteltasche, sagt und einen festen Tisch genau hier. Victor starrut innen. Helga starrut noch fester. Zum 10 Mal, seit den engen Laden betreten hat, word die nicht bewordet. Sie word geratet. Wolf hab sich vom Tisch, die Stopper in seiner Handfleisch ruhend, und ging langsam zur Glaster, so langsam, dass niemand Absicht mit Panik verwechselt. Der dort stationiert Biker auf nicht die Turgerade White Genig, das Wolf hinausstreiten konnte, blieb aber selbst drinnen, ein Schulter nahe dem Rahmen, hielt den Raum Jordnet, waren die kalt Luft über die Fliesen rollt und Helgas Nachel erregt. Victor beobachtet durch das Glas, wie Wolf sich neben einer schwarzen Harley bucht, die unter dem schwarzen Vorderdeck parkt, ein Ledersatteltasche auf nicht und ein Flash Worksegroll herausnimmt, eingewickelt in algedunkelt Siegeltouch. Die anderen drei Biker folgten ihm nicht. Sie blieben an ihren Plätzen wie Zonfall, tief in gefrorenen Boden germt, still, beobachten und unbeweglich, während Helga mit beiden Händen ihr Sepenschel saß und versucht, nicht ängstlich vor Hoffnung auszusichern. Wolf kam zurück mit einem schmalen Schlitzgrabendrandler, einer kleinen Lupe aus der Worksegroll und einem gefalteten blauen Workstatich, das schwarz nach Motorol und kaltem Lederrock. Legt alles vorsichtig auf den quadratisken Tisch, dann stellt die Stopper in die mit, wo Helga Bugung sehen konnte. Darf ich sie öffnen, fragt Helga nickt. Victor lehnt sich von hinter der Theke vor. Wenn sie ruiniert, sehen sie Michigan nickten. Wolf antwortet nicht. Der Biker beim Strussels richtet nur sein Augen auf Victor, und das genigt,
Die Schürzenbander über Viktors Bauch mit einem angespannten Atemzug haben sind Ken zu lassen. Helga Butte sich nachher, weißes Haar viel gegen ihr Wange. Im Inneren der Ohr hat sich ein Faser alten Staubs nahe der Unruhe gesammelt, ein winzig Schraub saß leicht aus ihrem Sitzer hot. Wolf benutzt die echte Workstatiches, den Staub wegzuheben, dann dreht die Schraub mit zwei vorsichtigen Bugungen fest. Kein Drama, kein Ried, nur Arbeit. Viktors Gesicht verändert sich, als der Sekundenzeiger sich wieder zu bewegen begann. Helga sah es zuerst. Lawful rutschte von den Fingern auf die Serviette, die Schale zu bekleckern, die beid Hand stiegen zu ihrem Mund, während ihr Augen sich fühlten. Der Zeiger wandert einen Strich weiter, dann nach einen, trug die 512 nach 2 Wintern der still waren. Wolf schloss die Rückplatte leg die Uhr vor sie, nicht in ihr Hand, ließ sie selbst entschieden, wann sie beruht. Hat die Zeit gehalten, sagt. Jetzt halt sie in nah. Helga griff nach der Uhr, als konnte sie verschwinden, wenn sie sich zu schnell bewegt. Sie drückt sie wieder gegen ihren Mantel, über die Stelle, wo die Quittung in ihrer Handtasche lag die Erinnerung noch tiefer ruht. Viktor blickt auf das Buch, dann auf die Kassenschublade, dann auf die vier Biker, die ein Eisenwaren Lebensmittelthek in so etwas wie ein Gerichtsbad verwandelt hatten, die Stimme zu erheben. Wolf nahm Helgas 7 Munzen von der Thek, trug sie zurück ordnet sie neben ihrer Schale zu einer kleinen, ordentlichen Reihe. Die bleiben innen, sagt. Ein Frau sollt ein nicht zweimal. Helga sah ihn über den Tisch hinwegen. Nicht mehr nur kalt, nicht mehr nur beschämt. Draußen zeigten die dunklen Fenster wir Harley Silhouetten, am Bordstein aufgereiht, schwer maskenen, gesäumt von Frost die Strussels. Drinnen war der Lehrstuhl neben Helga zu einem Schutz geworden. Die Bruderschaft hat den Raum nicht übernommen. Sie hatten nur Platz geschaffen, damit sie hineinschwort. Viktor versucht, das Buch wieder zu schließen, aber Wolf legt die Quittung flach darauf hielt sie mit 2 Fingern fest. Nicht hart, nicht drohend, nur endgültig. Helga saß am quadratischen Tisch, die repariert Stopper ruhend in ihrem Mantel, die 7 Munzen neben ihrer Schale aufgereiht, die warm der Propanheizung beruht nur ein Seat ihrer dünnen Brunnenschuhe. Die 3 schweigenden Biker blieben, wo sie waren, verwachsen Männer, geformt von langen Straßen die kalten Morgen, ihr Gesichter wettergerbt, ihr Hand ruhig, ihr Präsens fühlt den schmalen Leben, auch nur einen Zentimeter mehr als notig einsetzman. Wolf dreht das Buch zu sich blickt über Helgas Seat hinweg auf die vorherigen Seiten. Dort standen weiter Namen in rotem Bleistift, alle Watchsehen von der Landstrasse dem Wohnwagenpark wenig Kilometer ostlich, jetter einzeln mit geboren vers hen, die schneller Watchsen, als Suppe, brat Heisal esje Sultan. Viktor griff nach dem Buch, hielt dann in, als der Biker beim Fleur sein Duect verlagert zur Thek blickt. Der Eingang blieb frei. Der Fleur zum Lager blieb offen. Der Druck kam von Zugenschaft, nicht von Gewalt. Wolf las Drei dann schloss das Buch behutsam Schab es zurück. Sie mogen es, Menschen Zeit zu nehmen, sagt. Viktors Mund verengt sich. Ich für Content. Wolf hab Stopper aus Helgas offener Handfleisch, bat mit den Augen Erlaubnis wartet, bis sie nicht. Dan legt die klein, angesklagen auf die Thek zwischen sie. Sekundenzeiger bewegt sich weiter, nun stetig, trug Brandt Atemzug für Atemzug zurück in den Raum. Wolf druckt die Kron, stellt den Zeiger nu, dreht das Ziffernblatt zu Viktor. 10 Minuten, sagt. Sie schreiben, Frau Brandt wohlständig besollt. Sie schreiben, kein Andenken für Essen genommen. Sie schreiben,
Geht Gebur auf dieser Sichtgestrichen, außer sie hat etwas Echtes gekauft. Victor Starroot innen. Sie machen nicht mein Regeln. Wolfs vernarbter Daumen rut neben der Ohr. Nicht mein. Männer machen ihr eigenen Regeln. Dan lernen an ihr Männer, was dies sind. Helga blickt auf die Sepenschale, dan auf Victor, dan auf die Stopper, mit der man 5 Minuten ehrlich gehalten hat. Ihr Stimme kam starker als zuvor. Eric hat dies Eingangster umsonst repariert, wenn jemand draußen Jeffern hat. Victors Augen wanderten zur Tür, wo Frost im unteren Glas hochgeklettert war, der Metauermann alte Schraubenlocher von Reparateuren Zeit, die Jar Zuver gemacht wardens waren. Ein Streifen Eichenholzleist nahe dem Scharnier trug noch immer Eric sober Arbeit, glatt geschliffen dunkler GB ist als der Rest. Der Raum hielt Dyson Bues. Victor nahm den roten Bleistift. Auf nicht das Buch. Ein nach der anderen Stricher die zusätzlichen Geburen unter Helgas Namen durch, den schrieb in wohlständig Basalt unten in Blockbuchstaben, fast 3 Zentimeter hoch. Wolf lächelt nicht. Die Bruderschaft bewegt sich nicht. Helga legt ein Hand über die beobachtet, wie der Bleistift seine Arbeit beendet. Victor riss ein frisch Quittung vom Block schrieb Diesel ben Wort erniet, diesmal mit Datum, Ledenemen, der Adress Landstrasse 8 dem Betrag, den Wolf Basalt hat. Schab sie über die Thek. Wolf nam sie, los Ziel, den trug sie zu Helga. Zwei Kopien, sagt Einen ihr Tasch, einen ihren Tisch. Helga sah auf den leeren Stuhl neben sich, den auf die vier Bikerhandschuhe, die dort lagen wie still versprechen. Wolf nam einen Handschuh weg legten auf sein eigens Knie, Platz zu machen. Der Biker beim Strussels trat herüber legt ein sober Papierserviette neben ihr Schale, dan kurt own ein Wort in seinen Posten Zurich. Helga verstand, beaver jemand erklart. Der Platz Johort jetzt nicht geliehen. Aufbewahrt. Helga hat die Hafter subgegessen, beaver klar Word, das niemand am Tisch sie zur Eil drangt. Wolf saß gegenüber, die Hand gefaltet, die repariert Stoppers wischen innen auf der Serviette, Sekundenzeiger bewegt sich mit einer ruhigen Beharrlichkeit, die den Raum weniger grausam wirken ließ als 20 Minuten zuvor. Die drei Biker hielten ihr Positionen, bis Wolf ein kleines Nicken gab. Dan, ein Wort, lockerten sie sich von der Tür, dem Strussels dem Fleur, ließen ihr Watch nicht zurück, veränderten sie nur in etwas Lesers. Einer nahm den leeren Stuhl neben Helga dreht in leicht zur Heizung, mehr Platz für ihr Handtasche zu schaffen. Einer bracht ein Papstschachtel mit Crackern von der Thek herüber stellt sie neben ihr Schale, nachdem bargelt neben die Kast gelegt hat. Der Dritt stand im Fenster, beobachtet den Frost im Glas die vier Harley Silhouetten draußen, als hat die ganz Landstrasse ein Warnung erhalten. Victor blieb hinter der Thek, schrieb langsam, den Wolf hat in die Quittung nu schreiben lassen, als die erste Kopie das Datum ausgelassen hat. Die neue Latit, wohlständig Basalt, 17. Januar, 5:03 Steins Eisenwaren Lebensmittel, Landstrasse 8, der in Bar Gesalta Betrag. Helga los sie zweimal mit zusammengepressten Lippen. Wolf nahm einen sauberen Umschlag von einem Stander neben der Kasse, Basalt auch dafür steckt die Quittung hinein. Kochenscheblade, sagt Nickt ihr Manteltasch. Helga nickt. Sie verstand den Unterschied. Ein Mantel konnte verloren gehen. Ein Schublade wartet zu Hause. Wolf stand auf, ging zur Thek legt 25 neben die Kasse. Sechs Appendikets, sagt Victor sah auf das Geld, dann auf die Bruderschaft, dann auf Helga. So machen wir das hier nicht mit Krediten. Wolfs Stimme blieb leise. Es ist kein Kredit.
Es ist Basalts Essen. Victor hat darauf kein sober Antwort. Riss sechs Kleintickets vom Block und schrieb auf Jeds Helga Brandt, druckt den Bleistift fester als notig. Wolf los Jeds Ticket, Beaver sie Zurücktrug. Legt sie in den Umschlag zur Quittung, dan stelter den Umschlag neben Helgas Handtasche wie einen praktischen Schutzschild. Helgas Finger schwebten darüber. Ich kann nichts lassen, das sie das weiter tun. Wolf setzt sich wieder. Sie haben Erik Touren für freien Männer reparieren lassen. Sie sah zur Eichenholzleist im Scharnier hinüber. Der Satz van seinen Weg durch ihren Stolz, ohne in zu brechen. Draußen hat sich der Himmel jenseits der Fenster von Schwarz zu Eisengrau aufzuhellen begonnen, und das Thermometer, das innen in der Türklet, seit noch immer 11 Grad. Helga hab die Stopper und hielt sie Wolf hin. Für ein schrecklich Sekund wurden Victors Augen scharf, aber Helga bot kein Zahlungen. Sie dreht das angeschlagene Ziffernblatt zum Tisch der Biker. Dan stoppen sie Michigan, sagt sie. Ich esse langsam. Wolf nahm die Uhr, druckt die Kron und legt sie neben ihr Schäl. Die Bruderschaft setzt sich ohne Zeremonie den Tisch, für Rau Manner ließ es einen gerretteten Platz aussehen, als hat immer dazuhört. Victor beobachtet von der Thek, kleiner nun hinter seinem eigenen Buck, waren Helga Brandt warm Suppe mit der ihres Manns, die ehrlich die Zeit hielt. Bis 5:27 war Helgas Schäl fast leer, und die dun warm in ihrem Gesicht workt nicht mehr geliehen. Wolf stoppt die Stopper, als sie den Löffel über die Serviette legt, dann dreht das angeschlagene zu damit sie den Zeiger sehen konnte, der übers Wolf Minuten hinausging. Sie betrachtet es einen langen Moment, dann lächelt sie mit nur einem Mundwinkel, Jennys Lächeln, das Alter so ist. Wenn Traue noch immer nahe sitzt, aber nicht mehr mit beiden Händen in der Kelle. Erik hat gesagt, ich werd langsamer, sagt sie. Wolf schob die mit zwei Fingern zu zurück. Erik hat gewartet. Niemand folgt etwas hinzu. Die Bruderschaft ließ den Satz für sich selbst stehen. Helga steckt die Stopper in ihren Mantel, verstot den Umschlag mit den sechs Appendikets in ihrer Handtasche und befestigt den kaputten Verschluss, indem sie den Riemenschweimel darum wickelt. Wolf stand zuerst auf, zog den ihren Stuhl gerade so weit zurück, dass sie aufstehen konnte, ohne ihren Arm zu berühren. Sie sammelt ihr 7 Münzen vom Tisch, hielt in und legt einen dunklen Penny neben die Serviette. Wolf sah ihnen. Helga begegnet seinen Blick. Für den Platz, sagte sie. Wolf widersprach nicht. Nahm den Penny, steckte ihn in die kleine Arrentasche seiner Jeans und gab die Art von nicht ken, die Männer benutzen, wenn ein Handel mehr Gewicht tragt als Geld. An der Thek ließ Victor die Augen auf dem Buck ruhen, waren die Quittungskopie sichtbar neben der Kasse lag. Der Rot Bleistift war abgelegt wordens, gespitzt, aber gebraucht. Wolf ging hinüber, nahm das Buck, schlug es auf Helgas Seat auf und seit einmal auf die Blockbuchstaben vollständig basalt. Victor sah auf die Seat, dann auf Helga, die aufrecht stand, die repariert Stopper in ihrem Herzen. Das bleibt so, sagt Wolf. Victor nickt einmal, die Bügung klein genig, seinen Stolz zu schützen, und deutlich genig, verstanden zu werden. Der Biker und der Tür auf nicht sie für Helga, und der Kalt Morgen trat in einem reinen Schwall hierin. Frostklet im unteren Glas. Wir Harleys warteten am Bordstein, ihr schwarzen Sitze weiß bestot, Chrom mat vom Strussels, ihr für men schwer unter dem Blassen, und watchsenden Licht über der Landstrasse. Wolf trat mit Hinaus und ging in ihrem Tempo, langsam über den weißen Striefen in der Schwell, sein Stiefel vorsichtig auf dem Sols, das Victor zu spät gestert hat. Die anderen Biker folgten in einer lockeren Reihe hinter ihnen, umringten sie nicht,
paradierten nicht, sorgten nur dafür, dass der Weg Johort. Helga blieb neben dem ersten Motorrad stehen und blickt durch das Fenster zurück. Drinnen stand Victor allen hinter der Theke, wo Brandt einst die Winter repariert hat. Die alte Eichenholzleist hielt. Helga berührt die Stopper einmal durch ihren Mantel, dann wandte sich dem sich weitenden grauen Morgen zu. Wolf auf nicht die Befahrter eines alten Pickups der Bruderschaft, der im Bordstein parkt, schon vorgewarnt von einem der Biker auf dem Fahrersitz, und half hinein, in dem seinen Unterarm anbot, statt ihr Hand zu nehmen. Sie setzt sich, die Handtasche auf dem Schoß, den Umschlag darin, die einschholten Stoff, und der Penny in Wolfs Tasche verschwunden wie ein Versprechen, das keiner von innen ausbrechen must. Als der Pickup 5:41 losfuhr, standen Wolf und die restliche Bruderschaft vor dem Eisenwaren und Lebensmittelläden, Weisherrige und Wettergert Manor in Letter und Jeanskutten, Atemblas in der Kalt, ihr Gesichter beleuchtet vom ersten dunnen Streifen der Morgendämmerung. Durch die Windschutzscheibe sah Helga auf Eriks hinunter. Der Sekundenzeiger bewegt sich weiter. Die Straße öffnet sich vor Das Schaufenster de Ladens schrumpft hinter und der Glanz verblasst auf dem kleinen, angeschlagenen Ziffernblatt, das die Zeit weitertrug. Dies Geschichte ist ein fiktive Erzählung, Erschaffen zu Unterhaltungs, Reflections und Bildungszwecken. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen, Orten, Organisationen oder Ereignissen ist rein zufällig.